Let's go to Vrindavan. Давайте отправимся во Вриндаван. You ready? Готовы? On your mark, get set, go. На старт, внимание, марш. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Vijnavallabha Yashodhanandana Vrajajananandjana Sodhanandana Vrajajananandjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Yashodhanandana Vrajajananandjana Yashodhanandana Vrajajananandjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Yashodhanandana Vrajajananandjana Yashodhanandana Vrajajananandjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Sri Radha Madhava Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Gaur Premanande Hare Hare Bol Srila Prabhupada Ki Jai Jai. Hare Krishna Drastya Hare Krishna. So today we're going to continue talking about Prahlad Maharaj. Так, сегодня будем продолжать говорить о Прохладе Махараджа.
I'll take the harmonium out of the picture. There's so many broken keys, it kind of ruins the scenery. Уберу гармошку отсюда, не то столько много там поломанных клавиш, это прямо раздражает всю картину. If you know any harmonium repairmen, send them over to Alachua. Если знаете, кто может ремонтировать гармошки, отправляйте их в Алачево. We need him. Нам этот человек нужен. So before we begin, I want to tell you something really interesting about Prahlad Maharaj. Перед тем, как начать, я хотел бы вам рассказать нечто интересное о Прохладе Махараджи. So Hiranyakashipu had ordered his servants to try to kill Prahlad Maharaj when Prahlad went against his desires. Хираникашипу приказал своим слугам убить Прохлада Махараджа тогда, когда тот пошел против его желаний. And whatever they tried didn't work. И что бы они ни пытались, не срабатывало. Because it had said, if Krishna wants you to live, no one can kill you. Потому что говорится, если Кришна хочет, чтобы вы жили, никто не убьет вас. So every single plan he had was foiled. And no matter how hard he tried, it didn't work. Поэтому каждый его план, какой бы он ни пытался, не срабатывал, все проваливалось. So Hiranyakashipu said, like, what's going on? Like, how is this happening? Поэтому Хираникашипу сказал, ну что же происходит? Where do you get your power? Where from do you get your power? Откуда у тебя это могущество? Откуда ты его получаешь? Everybody gets their power from the same place, from Krishna. Все получают свою силу из одного места, от Кришны. For Hiranyakashipu, there's no sound more upsetting or annoying. Annoying's not, that's too polite a word. There's no sound more devastating than the name Krishna. А для Хираникашипу нету более раздражительного, или даже раздражительное не будет неправильное слово, а более таким подавляющим, разрушающим, чем имя Кришны. Krishna killed his brother in the form of a boar. Потому что в форме вепря Кришна убил его брата Вараха. Varahadev. Varahadev means God boar, a godly Варахадев boar. означает божественный вепрь. So that means you couldn't have upset Hiranyakashipu any more than by saying he gets his power from Krishna. И таким образом вы не могли расстроить Хираникашипу больше, чем сказав то, что он получает свою силу от Кришны. You've made friends with the enemy of our family. Ты задружился с врагом нашей семьи. Now what to do? А сейчас же что делать? So this time, Hiranyakashipu is trying to kill Prahlad with his own hands, no servants, nothing. He's going to do it himself. И в этот раз Хираникашипу пытается убить Прохлада своими собственными руками, без друзей, без слуг, сам. It's the original good versus evil drama. Это изначальный спектакль добра против зла. Now, Prahlad's 5 years old, and Hiranyakashipu's a giant with strength, a seemingly immeasurable strength. И таким образом Прохлад, 5-летний мальчик, и Хираникашипу, гигант с, видимо, неограниченной силой. And I don't know in your country, but in many countries, people bet on a boxing match. Не знаю, как у вас в стране, но во многих странах люди сделают ставки на соперничество, на бокс. And so sometimes they rate who's going to win, 10-1 odds in favor of this boxer, 5-1, 20-1. And sometimes the boxer who has the 10-1 odds for him loses. And everybody loses their money because they all bet on him. И когда люди делают ставки, то там обычно они калькулируются определенным образом, и там, например, можно сделать ставку 10-1. И бывает так, что тот боец, на кого было, то есть 10, и он все-таки проваливается. И то есть те люди, которые на него ставили, естественно, их ставки также прогорают. In this corner, we have the illustrious Prahlad Maharaj weighing in at 23 kilos, a height of
of 1 meter and so many centimeters. And hailing from, I don't even know where his kingdom was, Hiranyakashipu's kingdom. We have in this corner Hiranyakashipu with a height of 3 meters, a weight of 200 kgs. Who are you going to bet your money on? Итак, в правом углу ринга у нас есть мальчик Прохлад, 23 килограмма, метр ростом, еще несколько сантиметров. А в левом углу ринга, не знаю, откуда он точно, где его царство было, Хираньякашипу, 3-метровый, 250 килограммов. Ну, на кого бы вы сделали ставку? And Prahlad's just И Прохлад humble такой. devotee. So you remember Смиренно, that? смиренно. You remember that story? Duryodhana and Arjuna were with Krishna, Помните And- эту историю? Дурьодхана с Арджуной были с Кришной. and Duryodhana's interest was he wanted Krishna's army, and he felt if he had Krishna's army, he could defeat the Pandavas. И Дурьодхана был заинтересован в армии Кришны. Он считал, что если он сможет ее заполучить, то он победит пандавов. But Arjuna had the first choice, whether he wants Krishna on his side or Krishna's army. You don't get both. If you take his army, you don't get him. If you get him, you don't get his army. Но у Арджуны был первый выбор, и то есть он мог выбрать или же Кришну, или армию, но нельзя было выбирать и то, и другое, только одно. So Arjuna, he's a devotee. So he said, Krishna, I want you. Арджуна преданный, поэтому он сказал: Кришна, хочу тебя. Duryodhana thought Arjuna was a fool. He was so happy he got Krishna's army. А Дурьодхана подумал: ну и дурак же Арджуна, поэтому был настолько счастлив получить армию Кришны. Yeah. So that is similar to Hiranyakashipu. Подобное с Хираньякашипу. Prahlad had Krishna on his side, and he defeated the most powerful person. The most powerful person in the universe could not kill him. Прохлада, Кришна был у него на стороне, и он смог победить самого могущественного человека во Вселенной, самого могущественного, а он не смог его победить. And it's important to note, Prahlad did not defeat Hiranyakashipu in a fight, but Krishna came to defeat him. So it's not always that we're going to protect ourselves or we're going to achieve something, but Krishna may come and do it for us because we can't do it, because he's protecting us. И еще также интересно заметить то, что Прохлада не сделал самостоятельно, не своими собственными руками, а Кришна пришел и сделал это для него. Поэтому это также может быть иногда применимо и на нас, то, что какие-то вещи, возможно, мы не можем сами их исполнить, что-то там достичь, защитить, и Кришна тогда может прийти и сделать это за нас. So sometimes we think, I can't do that. Well, the question is, can Krishna do it? And would you let him do it for you? Иногда мы думаем: ну, у меня не получится, я не смогу это сделать. Тогда вопрос в том, а может ли это сделать Кришна, и позволите ли вы ему сделать это за вас? And then we see something with Prahlad. Prahlad was completely fearless. И затем мы можем заметить нечто с Прохладом. Прохлад был полностью бесстрашен. Like he knows when he tells his father, you know, I didn't learn anything in school except that basically you're an idiot, that, you know, his father could kill him. And he says it anyway. He's fearless. Ну, то есть, по сути, что он говорил, то, что я ничего другого в школе не выучил, кроме того, как то, что ты являешься, по сути, глупцом. И тем не менее, он был бесстрашен, он говорил это. So Prabhupada gives the example that sometimes when he was a kid, he was fearless because he was walking with his father and his father was holding his hands, and he knew if there's any danger, his father will protect him. So that way he had nothing to worry about. И Прабхупада дает собственный пример, то, что когда он был ребенком и ходил рядом со своим отцом, держа его за руку, то у него было ощущение бесстрашия, потому что рядом с ним был его отец, и он знал то, что он защитит его. So it's exactly the same for a devotee. If he has faith in Krishna's protection, then he's fearless. Подобное с преданным Кришна. Если у него есть вера в защиту Кришны, то тогда он защитит вас. Да? Да. 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 Правда. Так, си, we. Yeah. Yeah, good. You see, I speak multiple languages. I'm trying to impress you with all the languages I speak.
Я мультилингвист, говорю на всех языках, вот хочу вас впечатлить. Also, that's Hindi. Также еще и на хинди. Actually, you don't only have to know how to speak all these languages, you just have to know which way to move your head in which country. На самом деле нет нужды знать, как говорить на всех этих языках. Достаточно лишь знать, в какую сторону двигать головой, находясь в определенной You стране. can say yes and no with your head. Можно сказать и да, и нет своей головой, Yeah, but in India, you get it backwards. но в Индии это наоборот. Yes and no are backwards. So be careful. Да и нет, они там наоборот, поэтому поосторожнее. Can I have all your money? Могу ли я получить все ваши деньги? You go like that, and that means yes in India. Вот так подвигали головой, значит да, в Индии. Hare Krishna. So I just wanted to point out that amazing situation with Prahlad Maharaj. So you Таким can образом, я хотел бы поставить ударение на вот эту Meditate on удивительную that, ситуацию с Прохладом Махараджем, чтобы вы могли помедитировать над этим. how he, this little boy defeated the most powerful person in the universe. Как этот маленький мальчик победил самую могущественную личность во Вселенной. I'll say that again, just in case you missed it. This little boy, 5 years old, was able to defeat the most powerful person that ever lived. Я еще раз скажу, если вы вдруг не расслышали. Этот маленький мальчик смог победить самую могущественную личность, которая когда-либо жила. Now, you might say, I'm not really good at this or that. I'm not that smart. I'm not this. I'm not that. But if Krishna empowers you, then he's good at all of that. Then you become good at it also. Вы можете сказать, я не столько хорош в этом, в том, всем, не умею это. Но если Кришна наделяет вас силой, он способен все это сделать. Yeah. So Prabhupada was trying to convince us that Krishna can protect us better than anybody can protect us. И Прабхупада хотел убедить нас в том, что Кришна может защитить нас лучше, чем кто-либо. And it's interesting because Prahlad has this experience. So in one of his prayers in the Nrsingadev, he said that if someone is not cared for by you, they can't protect themselves no matter how hard they try. И Прохлада в своих молитвах также говорит, что если ты не заботишься о ком-либо, то как бы они ни старались, они не смогут защитить себя. You know that verse? Знаете этот стих? That it said one may have parents taking care of them, but even they sometimes cannot protect their child. И у человека, возможно, будут родители, которые заботятся о ребенке, но даже они не всегда могут защитить его. One may have the best doctors, but even sometimes the doctors may not protect them. У кого-то, возможно, лучшие доктора, но иногда даже лучшие доктора не могут защитить. Then we told the story last time about what's her name? Padasevanam, how she was bit by a cobra, and Lord Nrsingadev told her just put Charnamrita on the cobra bite and it was healed. Like, where in the medical journals would you find that cure for a cobra bite? И как мы в прошлый раз говорили о Падасеванам, и Господь Нрсимхадев сказал ей, чтобы она просто приложила Чаринамриту на место укуса кобры, и в каком бы учебнике вы бы нашли такое знание? Hare Krishna. Now, I have a question. Итак, сейчас у меня вопрос. On a scale of 1 to 10, От 1 до 10. how much faith do you have in Krishna's protection? Сколько у вас веры в защиту Кришны? And if it's not at 10, the next question is, how are you going to get it to 10? What are you going to do to get it to 10? И если это не 10, то что вы должны сделать, что вы будете делать для того, чтобы довести это до десятки? Because as I said in another class, the more faith you have in Krishna's protection, the more protection you get. Потому что, как я говорил в другой лекции, чем больше у вас веры в защиту Кришны, тем больше защиты вы получаете. Because Krishna reciprocates with your faith. He reciprocates with everything.
and Потому faith. что Кришна отвечает на вашу веру, Он отвечает на все, что вы бы ни делали по отношению к Нему. Mhm. Mm. So Krishna says, you know the verse, Sarva Dharmam Parityaja, surrender to me and I will protect you. Итак, Кришна говорит, вы знаете этот стих, «Предайся ко мне, и я защищу тебя». Maybe we think, I'm not sure Krishna will protect me the way I want to be protected. Maybe I should do it myself. Возможно, мы думаем, может быть, произойдет так, что Кришна защитит меня не так, как я этого бы хотел, поэтому, наверное, лучше я защищу себя сам. You ever think like that? Иногда думаете подобным образом. That's a mistake. Это ошибочно. You can make a mistake on the other side. Вы можете ошибиться с другой стороны. Krishna will protect me, Кришна защитит меня, so I'm going to drive through red lights. поэтому буду проезжать на красный свет. Krishna doesn't protect crazy devotees. Кришна не защищает сумасшедших преданных. Krishna's protection doesn't mean you do crazy things. Защита Кришны не означает, что вы делаете сумасшедшие вещи. And ultimately, it means that Krishna will protect us spiritually. В конечном счете это означает, что Кришна защитит нас духовно. So when Krishna says, surrender to me, don't worry, it means like whatever you would worry about, I'll take care of it. You'll be Поэтому, okay. You'll be okay. Когда Кришна говорит, предайся мне, ни о чем не волнуйся, это означает, что все то, о чем ты волнуешься, я об этом позабочусь. Все будет хорошо. And sometimes we won't fully understand that until the end of our lives. И, возможно, мы иногда даже это не поймем полностью до конца нашей жизни. Sometimes somebody dies young, Иногда кто-то умирает молодым, and we think, why? It's not fair. и мы думаем, почему? Это нечестно. But let's say, theoretically, that devotee who died young went back to Godhead. Ну, давайте предположим, теоретически тот преданный, который умер, будучи молодым, отправился обратно к Богу. So generally, that's a good thing. Of course, they may have been taking care of children and they suffer, but I'd say generally, it's a good thing. Even you die young, if you go back to Godhead, how could we say that's a bad thing? И обычно это хорошая вещь. Да, возможно, у них там были дети маленькие, которым пришлось из-за этого пострадать, но обычно мы воспринимаем то, что если даже вы умерли молодым, но отправились обратно к Богу, это хорошая вещь. Yeah, so I'm here left in the world, and I think, well, I'm still alive, I'm better off. But they died and went back to Godhead. They're better off. But we're thinking we're better off because we're alive. So we have to А я see вот тут things нахожусь differently. по-прежнему в миру и думаю, то, что мне-то хорошо, я-то по-прежнему живой, а они, хоть и умерли, они отправились назад к Богу. Поэтому они в лучшем положении. Поэтому мы должны смотреть на вещи по-другому. Nrsimha Bhagavan ki jai. Prahlad Maharaj ki jai. Prahlad Maharaj is such an inspiration for us Прохлада Махарадж — это такое вдохновение для нас, because he embodies the qualities which Prabhupada and Krishna want us to develop. потому что он олицетворяет в себе те качества, которые Прабхупада и Кришна хочет, чтобы мы развили. He's like this perfect example of what we should aspire for. Он подобен совершенному примеру того, к чему мы должны стремиться. If you study his character, it's very interesting. Если вы будете изучать его характер, то он очень интересен. Because his example, although it's the circumstances are quite extreme, exemplify situations we face and qualities we should develop. Конечно же, его ситуация достаточно экстремальна, но тем не менее там продемонстрированы схожие ситуации, схожие качества, которые мы должны проявить у себя.
You might think, well, this is the Bhagavatam. It's so ancient. Like, how is this relatable? Но мы можем подумать, ну это же Бхагава, там настолько древнее, как это вообще применимо? Will we have enemies in our life? У нас есть враги в нашей жизни. Da. Will Да. people misunderstand us? Люди будут недопонимать нас. Da. Will people be unkind to us? Da. Будут ли люди недобры к нам? Да. Unkind, they'll misunderstand, they will mistreat. Обращаться с нами неправильно, недопонимать, без доброты, They'll try to control us. пытаться управлять нами. So what Prahlad is going through is very extreme, but he's going through all the situations we go through, so we can see how he responds. Поэтому, конечно, то, через что проходит Прохлада, это достаточно экстремально, но это те же самые ситуации, через что мы проходим. Поэтому мы можем смотреть, это пример. And that should be our example. Это должен быть нашим примером. Because if you read how to respond in the text, it's harder to imbibe that than if you see how someone in real life is responding. Потому что если вы прочитали просто в книге текст, как отвечать на определенные трудности, это будет тяжелее, нежели чем вы сможете увидеть живой пример того, как какая-либо личность отвечает, действует в этих трудностях. So I just wanted to point out that Prahlad Maharaj is embodying the qualities and the consciousness with which we are striving to possess. Поэтому я бы хотел как раз указать на то, что Прохлада Махарадж, он воплощает в себе те качества и сознания, которые мы пытаемся иметь. So he's the poster child of pure bhakti for us. Поэтому он является тем ребенком проявления чистой бхакти для нас. You agree? Согласны? Now, if you read this story with this angle of vision, I think you'll benefit more from the story. Поэтому, если вы будете смотреть на эту историю с этой точки зрения, то вы получите от нее даже еще больше блага. Here is the devotee whose example is a perfect example for me. Вот он, тот преданный, чей пример является совершенным примером для меня. And we need examples, don't we? А нам нужны примеры, не так ли? There's plenty of bad examples all around us, and we get influenced by bad examples if we're not careful. Вокруг нас полным-полно плохих примеров, и они влияют на нас, если мы не аккуратны. Pravda. Yes. So there's another point I want to make. I made this in another class, but many of you weren't there. Еще один момент, я бы хотел его затронуть. В недавней лекции я говорил об этом, но вас там некоторых не присутствовало. So as you know, Prahlad Maharaj was in a school in which the students were being trained in atheistic philosophy. Как вы знаете, Прохлада Махарадж находился в такой школе, в которой студентов обучали атеистичной философии. So during breaks between classes, during recess, he thought, I need to teach these kids about Krishna consciousness because their life's going to be a failure if they don't learn about God. Поэтому вот на переменах он подумал, что я должен обучать этих людей, этих парней, детей сознанию Кришны, потому что если они этому не обучатся, то их жизнь будет напрасна. So he was, as you know, was teaching them. Как вы знаете, он их обучал. And he was like converting the whole school. И по сути, он совершил проповедь по отношению ко всей школе. So, Hiranyakashipu has one bad son, and that bad son, quote unquote, is spoiling the whole school. Итак, у Хираньякашипу один плохой сын, и вот этот, в кавычках, плохой сын, так сказать, испортил всю школу. But one of the reasons the boys were attracted by Prahlad Maharaj is because they knew that something amazing happened, that his father tried to kill him and he couldn't kill him. Like, could you imagine? You have a friend in school and it's like his father is like, someone like Hiranyakashipu, and his father tried to kill him and he couldn't. You'd think,
My friend is like supernatural. И одна причина, из-за чего мальчики привлеклись им, потому что они знали, что нечто удивительное произошло, то, что его отец попытался убить его несколько раз, и это не получилось. У него это все провалилось. Ну, просто представьте, у вас был бы друг в школе, который имел что-то такое сверхъестественное, его невозможно было убить. So one of the reasons they were inclined to hear from him is because they heard about those amazing activities and they were like just overwhelmingly impressed by him. И вот одна из причин, почему они были предрасположены к нему, потому что они услышали о тех событиях, о тех историях удивительных, сверхъестественных. И это одна из причин, почему это их привлекало. So this just underscores the point of how one's life and example in Krishna consciousness can have very powerful effects on the people that we associate with. Это еще раз подчеркивает такой момент, то, что наша жизнь и пример в сознании Кришны имеет влияние и пример на тех людей, с кем мы общаемся и соприкасаемся. So it wasn't only what he was teaching. More importantly, it was who he was. They could see that this Prahlad, he's not like us. Важнее того, что он обучал, было то, кем он является, его собственный пример, какой этот Прохлад. So there's a comment in the chat and, or a question. I'm going to take it before we go on, and we're going to start reading, but I want to take this because it's relevant to what we're talking about. So Итак, see перед тем, that? как начать читать, мы прочитаем один комментарий из нашего чата, и после этого уже начнем чтение. I'll read it first in Russian. Харе Кришна, мои поклоны. Никак не могу понять, почему явился Нарисимхадев, если Прохлад думал о Кришне. Как Прохлад его называл? Hare Krishna, my obeisances. I still cannot comprehend why did Narasimhadev appear if Prahlad was thinking of Krishna. How was Prahlad calling him? By what name? Krishna and Nrsimhadev are the same. Кришна, Нарисимхадев, одно и то же. And Nrsimhadev is specifically the form in which Krishna comes to protect his devotees. И Нарисимхадев – это та особая форма Кришны, в которой он приходит для того, чтобы защитить своих преданных. So it's the same Krishna, but in that particular incarnation or form to protect. Это тот же самый Кришна, просто вот этой особой инкарнации в форме для защиты. Now, I can't say for sure that Prahlad wasn't thinking of that form. Я не могу сказать точно то, что Прохлад не думал об этой форме. I don't know if that's clear, Не знаю, то, что это вот именно так ясно. but a devotee doesn't distinguish. It's the same Krishna. Но преданный не различает, не делает различия. Это тот же Кришна. So, but this is a good question because we worship Lord Nrsimhadev. Но это хороший вопрос, потому что, да, мы поклоняемся Господу Нарасимхадеву Along with Radha and Krishna on the same вместе altar, с Радхой и Кришной на одном алтаре. but they have different functions. Но у них разные функции. So you could ask the same question, why Gaur-Nitai? Why not just Radha and Krishna? Можно задать тот же вопрос, почему Гор Нитай, почему не просто Радха и Кришна? But they have different, you could say they have different functions. Мы можем так сказать, что у них разные функции. And you can't limit the spiritual world to only one thing. И вы не можете ограничить духовный мир просто одной вещью. If you worship Radha and Krishna, you can't worship Gaur-Nitai. If you worship Gaur-Nitai, you can't worship Radha and Krishna. If you То, worship что если вы поклоняетесь Радхе Кришне, не можете поклоняться Гор Нитаю, а если только Гор Нитаю, не можете поклоняться Радхе Кришне, а если Нарасимхадеву, то никому другому. Нет, так не делается. Нет, нет, нет. It's not like that. It's not Это не так. limited. Нету этого ограничения. Yeah.
Many devotees have a very special relationship with Lord Nrsingadev. У многих преданных есть особые отношения с Господом Нарасимхадевом. So they see it as Krishna in the protecting aspect. И они видят его как Кришна в таком защищающем аспекте. They see Radha as the aspect of compassion. Они видят Радху как аспект сострадания. What was the last word? Compassion. Сострадание. Sastradanya. Sastradanya. Yeah. Nice word. Almost sounds like Shastra. Sastradanya. Хорошее слово, почти звучит как шастра. Sastradanya. Yeah. And Mahaprabhu is both. А Махапрабху два в одном. He takes the well, not both. He takes the mood of Radha and then he distributes that to everybody. Не то, что как бы два в одном. Он берет настроение, принимает настроение Радхи и затем распространяет его. So it's like an upgrade. По Everybody сути, gets the да, mercy of Radha. по сути, как повышение. Все получают милость Радхи. Not maybe upgrade's not the right word, but it's freely distributed. Может, возможно, повышение неправильное слово. К тому, то, что это свободно распространяется. When the Lord wants to protect his devotees, he often shows up as Lord Nrsingadev. Когда Господь хочет защитить своих преданных, Он зачастую проявляется как Господь Нарасимхадев. And often he shows up in dreams telling this person, I will kill you. И зачастую Он проявляется во снах и говорит этому личности, то, что я убью тебя. There were these thieves that they stole like 7 deities. I don't know if it was recently. They stole 7 deities. Были какие-то воришки, воры, они украли аж целых 7 божеств. And they all had horror movies every night in their dreams. And they all returned the deities because they knew that they had offended the deities. И после этого ночью им приснились страшные, ужасные сны. Они сразу же после этого вернули божеств, понимая, что они оскорбили их. Sometimes we see Lord Nrsingadev taking on the anger of, Lord Chaitanya taking on the anger of Lord Nrsinga. Иногда мы можем видеть, как Господь Чайтанья принимает на себя настроение гнева Господа Нарасимхи. So that form embodies that anger against those who offend devotees. And that's a good form to protect because he's strong. Эта форма олицетворяет тот гнев, который проявляется для того, чтобы защитить преданных. Это хорошая форма, достаточно сильная. Okay, we have another question. Так, у нас еще один вопрос. I think we have another one, right? Yes, but this one is not, they introduce it that it's not on the topic. Should I still continue? No, we'll take it later. Вопрос, так как не по теме, к нему вернемся попозже. Yeah. And also, Lisa, the form of Lord Nrsingadev is that form that devotees often pray to remove anarthas, to destroy the anarthas. Также, Олеся, форма Нарасимхадева – это та форма, которая зачастую преданные молятся для того, чтобы разрушить анартхи. Anartya. You take Sanskrit words and Russianize them? Or that's just Anartya means to make it plural. То есть вы берете санскритские слова и их русифицируете. Oh, it's the way you make it plural in Instead of saying anarthas, we say anarthi, the S. Anarthe. I. I. Anarthi. Anartya. Oh, okay. Yeah, I didn't understand. What about Prabhupada? How do you say Prabhupada? Prabhupada. In singular, Prabhupada. And plural? There's no plural. No, there is no plural. But if, for example, two Prabhupada, then Prabhupada. Prabhupada, yeah, that's why
I'd hear these words and I think, why aren't they just saying the Sanskrit? I didn't Я зачастую understand. просто слышу эти слова и не понимаю, почему они просто вот на санскрите Krishna. как это не проговаривают. Sometimes you say Krishna or something like that. Yeah, if иногда говорите Кришне, Krishna we say if it's to Krishna. We don't have to as a word, so Yeah. we just add it at the end. How do you say Krishna? Krishne. Krishna. Well, that's like Sanskrit. It's the same in Sanskrit. И здесь это похоже прямо как на санскрите, очень схоже вот эти склонения. Krishnaha, Krishnaya, Krishnasya. What else? Krishna. To Krishna, of Krishna. Кришне, Кришнина. Krishnaya, Govindaya, Vasudevaya, to Vasudeva. Namo Namaha, Alpha Maya Basic. Krishnaya, Vasudevaya, Devaki, Nandanaya cha. Nandanaya cha. Yeah. Same. Также. Okay, so we are going to read from Bhagavatam. We've been Сейчас мы reading. будем читать Бхагаватам. Продолжаем. We've been reading during the week. So Читали в течение недели. we're ahead of where we left off. And Tanya is going to tell us where we left off. И Таня скажет нам, где мы остановились. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. We stopped on 7, 10, 29. Мы остановились на 7, 10, 29. So we're going to start with 30 or 29? 29. Начинаем с 30 или 29? Okay. 29. And she's going to she will put it up. Well, we need a Russian. Someone can paste it in Russian? Кто-то может это вставить на русском On в чат? the chat? Is that possible? Возможно? Yes, Maharaj, I will do that. Okay, so I'm going to chant Sanskrit first, and that gives her time to paste it. Я вначале прочитаю на санскрите, это пока вам даст время, чтобы вставить. Sanskritya. Etad vapuste bhagavan dhyayata paramatmanaha sarvato goptrishantrasham mrityorapi jigam shataha. My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, you are the Supreme Soul. If one meditates upon your transcendental body, you naturally protect him from all sources of fear, even the imminent danger of death. Дорогой Господь, о Верховная Личность Бога, Ты – высшая душа. Тех, кто всегда созерцает в уме Твой божественный образ, Ты непременно защищаешь от любых опасностей, даже от нависшей над ними угрозы смерти. So, in the purport, Prabhupada says that, of course, karmically, we're destined to live a certain amount of time, but Krishna can extend a devotee's life. И Прабхупада в комментарии говорит, что по карме мы должны прожить определенное количество времени, но Кришна, Он может удлинить жизнь преданного. So if Krishna wants you to live past your karmic deadline, then he can make that arrangement for your service or for whatever he wants you to do. Поэтому если Кришна хочет, чтобы вы жили поверх выделенного вам отрезка кармы, то Он сделает это для того, чтобы вы исполняли там служение или что-то еще. Yes. So the underlying idea here is that, as we said, I can't completely protect myself. You could even protect me from death, and certainly I can't. То есть главная идея в том, что Господь может защитить нас даже от смерти, но мы-то не можем сами. Yeah. So when you become a devotee, you're not exactly under your past karma, although there's some influence there, but it's not the same for a devotee. Поэтому, когда вы становитесь преданным, вы не находитесь под влиянием своей кармы, хотя некоторое влияние по-прежнему оно там есть,
Но для преданного это уже все по-другому. So we were talking yesterday, we were on a walk and we were talking yesterday about how when you surrender to Krishna, you really get much more than you give up. Вчера мы говорили на прогулке о том, что когда вы предаетесь Кришне, вы получаете намного больше, чем то, что вы оставляете. So you have this example, right? I have valuable jewels I want to give you, but in your hand right now you have rocks, and I can't, there's no room to put the jewels. Есть хороший пример, который может проиллюстрировать это. Как, например, я вот хочу дать тебе драгоценные камни, но у тебя в руках, твои руки наполнены какими-то камнями, и нету места, чтобы дать эти драгоценности. And I say, I've got all these nice jewels for you. Can you just drop those useless rocks in your hand so I can put the jewels in? And you say, I cannot surrender these rocks. The word surrender makes me feel very uncomfortable. И вот я говорю то, что я тебе сейчас хочу дать эти драгоценные камни, но ты должен выбросить вот эти просто камушки, отставить их. И вы отвечаете, то, что не, я не могу, потому что слово предание, оно для меня звучит сильно опасно. And Krishna says, don't be crazy. А Кришна говорит, не будь сумасшедшим. I'm going to give you something more valuable than these rocks. Я дам тебе намного более нечто ценное, чем эти камни. And we say, but Krishna, I've had these rocks all my life. I'm kind of like attached to them. Но Кришна, отвечаем мы, у меня эти камушки были со мной всю жизнь, я, по сути, как бы привязан к ним. And Krishna says, but what have those rocks ever done for you? They just weigh you down. Just drop them. А Кришна отвечает, ну а что эти камни когда-либо сделали для тебя? Они просто для тебя дополнительная ноша. Просто сбрось их. I'll give you valuable gems. Я тебе дам ценные драгоценности. So when we use the word surrender, it's better we think that we're just emptying our hands out of useless rocks. So we're not really surrendering, but we're actually we're allowing Krishna to give us whatever we need. Поэтому, когда мы используем слово предание, мы можем думать об этом таким образом, то что мы просто делаем наши руки пустыми от этих бесполезных камней для того, чтобы получить нечто намного более ценное от Кришны. So surrender actually means just the opposite of what we think it means. Таким образом, предание означает нечто полностью противоположное, нежели то, о чем мы думаем. And holding on to these old rocks is the absolute opposite of what we should be doing. И удерживаться за эти старые камушки – это совсем противоположное того, что мы должны на самом деле делать. So if you want to let Krishna protect you and take care of you, you actually have to dump the rocks out so he can do it. Поэтому, если вы хотите, чтобы Кришна защитил вас и заботился о вас, то тогда вы должны на самом деле сбросить эти камни, чтобы позволить ему это сделать. We should make a t-shirt. It'll say, drop the rocks. Можно даже футболку такую с распечаткой сделать. And Сбрось камни. two hands like this and rocks coming down from the hands. Вот так вот две руки, ладони, и из них уже камни падают. And we'll wear the t-shirt and people will say, what are the rocks? What do the rocks represent? И просто уже носить вот эту футболку, люди будут говорить, а что камни подразумевают? And we'll say, everything you're attached to keeping that is not good for you, or even is destructive for you, and even is causing you suffering. Those are the rocks. А мы отвечаем, то, что камни – это все то, к чему вы привязаны, несмотря на то, что оно разрушает вас и имеет негативный для вас эффект. So that's the name of today's class. Drop the rocks. Таково название сегодняшней лекции. Сбрось камни. Just a code word for you to remember what we talked about today. Просто такое кодовое слово, чтобы вы могли вспомнить, о чем сегодня говорили. So after class is over,
the next devotee you meet, tell them, class today was about dropping the rocks. Поэтому, когда лекция закончится, и следующего преданного, которого вы сегодня встретите, скажите ему то, что лекция была... Какова тема? Сбросить камни. Yeah, it doesn't have to be a devotee. You could tell anybody that. Даже не обязательно преданный. Любому можете сказать. And they're going to say, what are the rocks? Они скажут, а что за камни? If they're devotees, they'll kind of understand. Если они преданные, ну, они как бы поймут. So, ladies and gentlemen, girls and boys, Итак, дамы и господа, мальчики и девочки, devotees, those trying to be devotees, преданные, те, кто пытаются быть преданными, you might want to make a list of your rocks. вы могли бы хотеть сделать список ваших камней, So you know what you need to drop. чтобы вы знали, что вам нужно сбросить. Yeah. That is great exercise. Это List of your прекрасное rocks. упражнение. I want to write that Сделать, down. сделать список своих камней. Даже это запишу. That's your assignment for this weekend. Это ваше домашнее задание на выходные. You can report back next week and tell us what rocks you dropped. И на следующей неделе можете рассказать нам, какие камни вы сбросили. Oh, drop the big ones first. Вначале большие сбрасывайте. El Tigre Chino, he's got a lot of work this weekend because he's got a lot of rocks to drop. А вон там у кого-то очень много работы на выходные. Много камней нужно сбросить. He's afraid he's going to miss his rocks. Он боится того, что он будет скучать по камням. El Tigre Chino. If you drop the rocks, you'll be lighter and you'll feel better. Less burden to carry around. Но если ты сбросишь камни, то будешь себя ощущать намного легче. Меньше ноши таскать на себе. So here's the title of my new book, Вот он титул моей новой книги. Life After the Rocks Were Dropped. «Жизнь после того, как камни были сброшены». There'll be an elaborate description on all the things that changed in my life when I dropped the rocks. И будет такое большое описание того, что изменилось в моей жизни после того, как я сбросил камни. And El Tigre Chino, after you drop the rocks, check your pockets. You might have some pebbles in there. И после того, как вы сбросили камни, проверьте все-таки у себя в кармане, там какие-нибудь песчинки, возможно, еще есть. Because you might just be looking at the big ones and forgetting about the little pebbles. Потому что, возможно, вы смотрите на большие камни, а песчинки маленькие забываете. But those pebbles, you know, in your shoes, they're uncomfortable. Но когда эти песчинки у вас там в ботинках, они доставляют дискомфорт. I can hear the song already. Drop, drop, drop your rocks today. Я уже могу даже слушать эту песню. Сбрось, сбрось, сбрось свои камни сегодня. You don't need them anymore. Они Leave them тебе больше outside не the door. нужны. Оставь их за дверью. Drop, drop your rocks today. Сбрось, сбрось камни сегодня. Hare Krishna. We actually did a play like that. У нас на самом деле была даже сценка такая. A man, he was going to cross the river, go to paradise, but he had all these rocks, and they said, you're not going to be able to cross the river if you don't drop the rocks. And he wouldn't drop them, and he drowned in the river. И то есть был человек, которому нужно было пересечь реку для того, чтобы попасть в какое-то райское место. Ему было сказано, сбрось эти камни, или в противном случае ты утонешь. Он этого не сделал и на самом деле утонул. We might have to have a 12-step program for rock carriers. У нас, возможно, должна быть 12-ступенчатая программа для тех, кто все-таки таскает камни. My name is Krishnadas, and I've been addicted to rocks for the last billion lifetimes. Меня зовут Кришнадас. У меня есть зависимость к камням. Эту зависимость я имею примерно последний миллиард своих жизней. You're supposed to be addicted to Krishna, not rocks. What's wrong with you? Вы должны иметь зависимость к Кришне, а не к камням. Что ж с тобой так неправильно?
Oh, Prabhu, my heart is like a rock. That's why I like rocks so much. О, Прабху, у меня сердце подобно камню. Вот почему мне нравятся камни. Hare Krishna. Okay. We have a comment by Nadia or a question. Итак, у нас там комментарий или даже вопрос от No, Нади. Maharaj. It was the translation of the class, of the text. Yeah, that Oh. was translation. Translation? Okay, then after you. The jewels. Sorry? The jewels come on the. Oh, drop the rocks and you get the jewels. No, just turn your hand over. He's saying you get the jewels on this side. No, drop the rocks, turn your hands over. Вначале сбрасывайте камни, а потом поворачивайте руки. Yeah, and Toshan, you must have big hands. You get more jewels. А у тебя, наверное, большие ладошки, можно больше драгоценностей уместить. And your hand, the size of your hand is the size of your desire to get those jewels. А размер ваших ладоней, это показывает размер вашего желания, чтобы заполучить эти драгоценности. It's like, oh, on the back of the shirt. Oh, all right, let's go back. He said the back of the shirt. Okay, let's wait. What's it going to say on the back? Или как, например, сзади футболки, что? Yeah, drop the rocks in the back, receive the jewels. I like that. Can you write that down, Toshan, and send it to me? Можете там записать то, что вы сделали для меня, и послать мне? I'll Футболку. send it to a devotee Пошлю это преданному, to make a design. сделаем дизайн. Drop your rocks Сбрось свои камни and you will receive the jewels. и получишь драгоценности. And then someone says, what are the rocks? What are the jewels? In one sense, you could say, you know what your rocks are. I don't know. You know what they are. And you know И the затем кто-то jewels, говорит, jewels that you want to achieve in your life. да что же за камни, что же за драгоценности? А вы говорите, да вы сами знаете, что является вашими камнями и что является вашими драгоценностями, чего вы хотите достичь. Yeah, I like that. Five gold stars for Toshan Prabhu. Итак, 5 золотых звездочек для Тошина. Next time you see me, hand in your 5 gold star certificate and you'll get a free Gulab Jamun. В следующий раз, когда увидишь меня, передай мне свой золотой сертификат с 5 звездами и получишь от меня бесплатный гулаб джамун. Gulab Jamun. Gulab. Gulab means rose. Гулаб значит роза. Rose water. Rose sugar water. Как розовая вода с сахаром. Okay. Brajras is leaving. He's going in the kitchen. Раджарас покидает нас, отправляется на кухню. Okay. So we'll read the next verse. Так, читаем следующий стих. This is text 30. Now, Текст Lord 30. Sringadev is speaking, right? Сейчас Господь Рисимхадев говорит. Right, who was speaking last? Was that Brahma? А кто до этого говорил? Брахма? That was Lord Brahma. Now here, Да, Господь Брахма. Sri Bhagavanu Vacha Maivam Vibho Shuranam Te Pradyeha Padmasambhava Bharakurura Nishaghanam Ahinam Amritam Yata. The personality of Godhead replied, my dear Lord Brahma, O great Lord born from the lotus flower, just as it is dangerous to feed milk to a snake, so it is dangerous to give benedictions to demons who are by nature ferocious and jealous. I warn you not to give such benedictions to any demon again. Верховный Господь ответил: дорогой Брахма, о великий владыка, родившийся из лотоса, давать благословение демонам, злобным и завистливым от природы так же опасно, как поить змею молоком. Впредь не давай демонам таких благословений. So, the Sanskrit word for demon is asura, and the Sanskrit word for godly is sura. Итак, в санскрите демонов называют асурой, а деватов, богов, называют сурами.
So just when the word demon is used, in the way we use English, it means against God, not godly. И то есть, когда используется слово демон, по крайней мере в английском языке, это подразумевается безбожник, небожественный. So one of the points Lord Nrsingadev is making, he said, it's really dangerous to fulfill the desires of people who are not godly, because their desires are often destructive to the world. И поэтому то, что Господь Нрсимхадев говорит, подразумевает то, что очень опасно выполнять желания безбожников, потому что зачастую их желания являются разрушительными для мира. You know that verse in the Gita where Krishna says they perform horrible works meant to destroy the world. And Prabhupada said, this was a prediction of the atom bomb. И вы знаете этот стих из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, то, что они совершают ужасно трудятся для того, чтобы заполучить результаты. И Прабхупада говорил, то, что это, по сути, было предсказание атомной бомбы. You know, what do they say? How long would it take to destroy the world with atomic weapons? Like 15 seconds or something? Сколько времени потребуется, чтобы уничтожить мир атомным оружием? Ну, сколько там, 15 секунд? Yeah. So you want to fulfill the desires of noble people, of saintly people, not of Вы бы хотели absurd people. That's dangerous. исполнять желания божественных личностей, а не асуров, демонических, потому что это уже разрушительно. In the spiritual world, your desires are fulfilled by the trees, by the cows, milk, by the cows, by the earth, everything. В духовном мире ваши желания исполняются коровами, деревьями, землей, травой, всем. But if that were true on this planet, it would create utter havoc in the universe. Если бы то же самое было бы применимо к этой планете, то был бы полный хаос во всей Вселенной. Just imagine this scenario for a minute. Просто представьте такой сценарий на минутку. There's an announcement on social media that tomorrow, by the God's arrangement, whatever desires you have will be fulfilled. Представьте, вот на социальных сетях появляется такое объявление, то, что завтра по воле Бога все желания, которые вы бы не имели, будут исполнены. And that might be good for you as devotees, but it wouldn't be good for the world. И, возможно, будет хорошо для вас, как преданных, но это не будет хорошо для мира. You know, and in the mind of one deranged person, his desire would be that everybody's dead except him, and he could have the whole world to himself, except him and a few beauty queens, and everyone else would die. В уме какой-нибудь низкой падшей личности, возможно, его желание будет таково, чтобы весь мир был предоставлен ему, чтобы все остальные умерли, ну, кроме там нескольких там мисс Вселенных, которые были бы с ним. This will be our next Hollywood thriller. Imagine everyone's desires were fulfilled on July 4th, 2022. What would happen to the world? It would be the biggest disaster we'd ever seen. Представьте, вот он, сценарий для следующего триллера Голливуда. Представьте, 4 июля 2022 года желание каждого человека исполнено. And that's exactly what goes on in the spiritual world. Without any problems, because the only desire is to serve Krishna. А вот это как раз именно то, что и происходит в духовном мире, без каких-либо трудностей, потому что все там желают лишь служить Кришне. Why doesn't Krishna fulfill my desires? Почему Кришна не исполняет мои желания? Now you know why. Сейчас вы знаете почему. Because he's not going to fulfill destructive desires. Потому что он не будет исполнять разрушающие желания. Right? Why would he? He's not stupid. Зачем же? Он же не глупый. He's not as stupid as we are. Он не настолько глуп, как мы. In fact, there's a verse where Krishna says, I'm not a fool like you to fulfill all these desires that would kill you. I'm not going to do that. Даже есть целый стих, где Кришна говорит, что не такой глупец, как вы, кто исполняет желания, которые разрушают вас. You know that verse?
Знаете этот стих? That's the exact words. I'm not foolish like the person И, who's asking for these things, which will be destructive to them. и вот это и есть именно такие слова, то, что я не глуп, как та личность, которая просит те желания, которые будут разрушать ее. So, ladies and gentlemen, I think the conclusion is obvious. When your only desire is to serve Krishna, then Krishna will fulfill all your desires because they're not destructive. Таким образом, дамы и господа, заключение вполне ясное. То, что только тогда, когда ваше единственное желание служить Кришне, тогда будет Кришна исполнять ваши желания, потому что в таком случае они не являются разрушительными для вас. Give me a house by the sea, Jaya Jagadisha Hari. Дай мне домик на берегу, Джая Джагадища Харе. And Krishna says, sorry, sorry, sorry. А Кришна говорит, сори, сори. If you're a non-devotee, that's a different thing. Krishna may say, okay, you want it, take it. Have 2 houses by the sea. I don't care. Если вы не преданный, то другая тема. Кришна может сказать, пускай, хоть 2 дома на берегу, мне все равно. You can hang out in the material world as long as you want, if that's what you want. Можешь болтаться в материальном мире сколько угодно, если это то, чего ты хочешь. Why only pray for one house, not like one house by the sea in every country in the world? Oh, if that's what you want and you're pious, I'll give it to you. Если да, молишься о том, чтобы получить дом на берегу, если ты благочестивый, дам тебе это. But it's not going to make you happy. Но это тебя не сделает счастливым. But if that's what you want, that's what you want. Но если это то, чего ты хочешь, But for a devotee, нет, нет, нет. но для преданного нет, нет, нет. I'm not going to give you anything that's going to ruin your spiritual life. Не дам тебе ничего того, что разрушит твою духовную жизнь. Unless you're so insistent to ruin your spiritual life, okay, then I'll let you ruin it. If that's really what you want to do, he'll even let you do that. Ежели, конечно, вы настолько сильно настаиваете, чтобы разрушить свою духовную жизнь, то So- даже это он будет готов позволить и исполнить. You may want to offer a prayer to Krishna. My dear Krishna, if I ever pray for anything stupid, please don't fulfill it. Вы можете сделать, например, молитву для Кришны. Мой дорогой Господь, если я когда-либо буду молиться о чем-то глупом, пожалуйста, не исполняй это. If in a moment of madness, I pray for something that is destructive, or even I pray for something that's just not good for me, please never fulfill it. Если в моменте сумасшествия я буду молиться о чем-то, что будет разрушающе для меня или нехорошо для меня, пожалуйста, не исполняй этого. Of course, you could pray never to have that desire in the first place, but sometimes due to conditioning, it comes up. Конечно, вы можете вначале помолиться о том, что вообще такого желания нету. Но иногда из-за обусловленности все равно это всплывает. My dear Lord, please protect me from myself. Мой дорогой Господь, пожалуйста, защити меня от самого себя. I am my worst enemy. Я свой худший враг. Nobody can cause me misery like I do. Никто не может доставлять мне страдания, как я сам. Not even my mother-in-law can compete with me. Даже моя теща не может соперничать со мной. I'm better than anybody in causing myself misery. Я лучше всех в категории доставления страданий самому себе. Please don't ever fulfill my desires, anything other than desires to serve you. Поэтому, пожалуйста, не исполняй мои глупые желания, все, кроме того желания, чтобы служить тебе. Okay, we read a little more. The next verse, 31. Итак, прочитаем еще немножко. Следующий стих, 31. Now, Narada Muni is speaking. Сейчас Нарада Муни продолжает. Sri Narada Uvacha Ityukva Bhagavan Rajam Tatas Chandra Dade Hari Adrisha Sarva Bhutanam Pujita Parameshtina.
Narada Muni continued, "Oh, King Yudhishthir, the supreme personality of Godhead, who is not visible to an ordinary human being, spoke in this way, instructing Lord Brahma." Нарада Then Муни being- продолжал. Okay, go ahead. Нарада Муни продолжал. «О царь Юдхиштхира, так Верховный Господь, недоступный взору обыкновенных людей, дал Брахме это наставление. Потом, приняв от Творца Вселенной полагающиеся почести, он скрылся из виду. Then, being worshipped by Brahma, the Lord disappeared from that place. Потом, приняв от Творца Вселенной полагающиеся почести, он скрылся из виду». All of a sudden, he's gone. Вдруг ни с того ни с сего скрылся. Everybody's cleaning their glasses. Like, what happened? How could he Все just сразу go? протирают свои очки. Что же произошло? Как это он исчез? That only happens in Hollywood movies. Такое только может происходить в голливудских фильмах. Yeah, well, that's what happened. Вот что произошло. How could he do that? Как он мог это сделать? Let me think. How did he do that? Давайте подумаем, как это он сделал. I'm thinking. I got it. This is how he did it. Вот как он сделал. He's God. He can do anything. Он Бог, может делать все, что угодно. You can't ask how God did that. Вы не можете спрашивать, как Бог это сделал. He created all the laws that make it impossible for us to do that. Does he have to follow those laws? Он создал такие законы, которые не позволяют нам это сделать. А не должен ли он следовать законам? You know, if someone says, what is the definition of God? He's the one who can do whatever he wants. Если кто-то спрашивает определение Бога, это тот, кто может сделать все, что не пожелает. Did you imagine creating a prison and then walking in and locking the door and throwing the key away? When you say God's limited, that's what you're saying he does. Вот можете как бы сказать, представить то, что сотворил тюрьму, зашел, закрыл на ключ, ключ выкинул. А Бог, он может сделать все и зайти именно и так поступить. The creator of the prison does not live in the prison. Тот, кто создал тюрьму, не живет в тюрьме. So I have a question for you. If you were God, would you live in the prison? У меня вопрос к вам. Если бы вы были бы Богом, вы жили бы в тюрьме? You know, as soon as you walk in the prison, it's old age, birth, old age, disease, and death. If you were God, would you live in the prison? I don't think so. Знаете, если заходите в тюрьму, то там сразу рождение, болезни, старость и смерть. Если бы вы были Богом, вы бы жили бы в тюрьме? Не думаю. If I were God, I'd get all the beautiful girls in the universe and dance with them. That's what I would do. Если бы я был бы Богом, я бы заполучил самых прекрасных девушек во всей вселенной и танцевал бы с ними. Вот чем бы занимался. How can God dance with all these beautiful women? If you were God, that's what you would do also. Как Бог может танцевать со всеми этими красивыми девушками? Если бы вы были бы Богом, то же самое бы делали. Maxim, admit it. You'd do it, wouldn't you? If you were God? Максим, признайся, сделал бы это, если был бы Богом? You could do anything. Don't tell your wife, but if you could do anything, that's what you would do. Every man would do that. Мог бы сделать абсолютно все. Конечно, не говорит своей супруге, но вот, наверное, каждый бы мужчина это бы сделал. In fact, you'd get a MacBook if you were God, and you would design all the beautiful women, and then they would appear in your room. You could enjoy them. И вот, если бы ты был бы Богом, то на MacBook'е бы создал бы уже дизайн вот этих красивых, прекрасных девушек, и Бог, они вот перед тобой явились. Well, we're glad that Maxime's not God. That could be problematic for his family life. Но мы, конечно, рады, что Максим не является Богом, потому что это было бы проблематично для его семейной жизни. But, you know, that's a stupid argument. How could God do that? Because if you could do anything, think of all the things you would do. Ну, это, конечно, глупый аргумент. Как же Бог это может делать? Но если бы вы бы могли бы делать какие-то вещи, подумайте об этом, что бы вы делали. So if he wants to vanish, who's going to stop him? Oh, he's the only one who could stop himself from doing it. If he decides not to stop himself, then nobody else can stop him. Если он решил исчезнуть, то кто может его остановить? Только, наверное, он сам, если решил остановить себя и передумал. That's the definition of God. Or one of them.
одно из определений Бога. Okay, so let's go back to the chat. Давайте вернемся обратно к чату. We have a comment by Pi. У нас I'm- комментарий. I'll read it first, then you can translate. I'll read the whole thing. I'm so incredibly grateful. By listening to your lessons, you also inspire my daughter, who's not a devotee yet. She loves your way of teaching, and she is too curious to not listen. Thank you. Oh, that's great. Я очень благодарна то, что вы обучаете в своих лекциях и также вдохновляете мою дочку, которая еще не преданная пока. Ей очень нравится способ того, как вы преподносите знания, и она настолько этим заинтересована, чтобы не способна даже пропускать эти лекции. Спасибо большое. We call this Pi, we call this common sense spirituality. Мы называем это духовный здравый смысл. Yeah. That's all it is, right? Это вот все, по сути, что есть. Yeah. Anyway, it makes good material for comedy routines also. И, также это дает определенный юмор в нашу рутину. So should we read another verse? Давайте прочитаем, наверное, еще стих. 32. 32. Tatta sampuja sirasa vivande parameshtinam bhavam prajapatim devam prarado bhagavat kalaha. Prahlad Maharaj then worshipped and offered prayers to all the demigods, such as Brahma, Shiva, the Prajapatis, who are all parts of the Lord. После этого Махараджа Прохлада поклонился и вознес молитвы всем великим полубогам, в том числе Брахме, Шиве и Праджапати, которые представляют собой различные части Господа. So on paper, these are all superiors to Prahlad Maharaj. То есть, по сути, эти все личности являются старшими по отношению к Прохладе Махараджу. But it was demonstrated by his ability to pacify the Lord that he was actually in a superior position. Но он на самом деле продемонстрировал то, что он является сам в более старшем положении, потому что именно он успокоил Господа. But we notice here that Prahlad wasn't thinking, hey, look at, I was on a pacified Lord Nrsingadev. You should be paying obeisances to me before you go. And if you don't, I will be offended and curse you. Но смотрите, Прохлад не думает подобным образом, что, смотрите, это и был я тот, кто успокоил Господа, поэтому это вы должны поклоняться мне и возносить поклоны, а если вы этого не сделаете и просто уйдете, то я вообще покляну вас. So there's two things. Formally, Brahma, Shiva, they're in a superior position. And internally, Prahlad takes himself as lower than everybody. So naturally, he's going to offer respects. Поэтому здесь такова ситуация, то, что на бумаге формально Брахма, Шива и все они в старшем положении. При этом Прохлада внутренне считает себя младше всех и принимает смиренное положение. It's not that Prahlad was thinking, should I, shouldn't I? I mean, I'm the one who pacified the Lord. And sometimes Lord Brahma has offended Krishna. And should I really respect him? A devotee doesn't think like that. И не то, что Прохлада здесь был на распутье, размышлял, должен ли я или не должен. А вообще Брахма, он даже Кришну оскорблял. Может, ему не надо приносить поклоны? Не, он так не размышлял. So, my dear devotees, Итак, мои дорогие преданные, if you are ever in a situation where you are the only one that could do something and nobody else could do it, remember Prahlad Maharaj before it goes to your head and you start thinking you're the man or you're the woman. поэтому, если вы когда-либо пребываете в таком положении, ситуации, то что вы можете сделать то, что никто другой сейчас в этом положении не может, поэтому вспоминайте Прохладу Махараджа, а не думайте о том, что вот вы там главный или главная. We have a saying in English, Shamradhika, you be the man. And you're, Как у like, нас, you're the greatest. как у нас на английском говорят, вот мужик, то есть, главный по сути. Yeah, so don't ever think that way. Не думайте таким. Because as soon as you think that way,
только вы начинаете размышлять подобным образом, everything's going to be everything will change, все изменится. and you will no longer be the man. И вы уже главным более не будете. You will then be the mouse. Вы уже будете после этого мышкой. Krishna can, as easily as he gives you the power, as easily as he gives you the power, he can take it away. Так же легко, как он дает вам силу, он может ее и забрать. Okay. Yes. We have time for one more verse. И у нас есть время еще на один стих. Of course, I could speak for about 6 years on this point I just made. Конечно, я мог бы говорить примерно еще 6 лет о том моменте, про который мы сейчас только Because- что проговорили. To actually practice humility is a huge feat. Потому что, чтобы по-настоящему практиковать смирение, это великий подвиг. We could speak about it endlessly, Можно бесконечно об этом говорить. but the main point that I've made many times is that a devotee does not think he's better than others. Но главный момент, которым я затрагивал много раз, то, что преданный, он никогда не думает, что он лучше других. It doesn't mean a devotee does not recognize his abilities. Это не означает, что преданный, он не замечает свои способности. You're all good at certain things. Вы все хороши в определенных вещах. So humility doesn't mean to deny that you're good. И смирение не означает отвергнуть то, в чем вы хороши. Humility means not to think you're better because you're good at something. Смирение означает не думать то, что вы лучше, потому что вы хороши в чем-то. I'm better than you because I can do this or I know this. The devotee doesn't think that way. Я лучше тебя, потому что я могу сделать это. Преданный не размышляет подобным Okay. образом. We have Constantine's question, right? Итак, у нас здесь вопрос от Константина. That's off-topic question, so we'll take it now at the end of class. И так как это было не по теме, то мы сейчас его возьмем как раз вот в конце лекции. Oh, we have a comment by Ananda. You see that? I missed it. Еще комментарий от Нанды. Sometimes, because we don't have deep faith, we expect to receive jewels at the same time that we drop the rocks. Иногда, потому что у нас нет глубокой веры, мы ожидаем получить драгоценности в то же время, когда мы еще не сбросили камни. Kind of like a business. По сути, как бизнес, обмен. So Constantine, he's the fourth comment, Constantine. Yeah, I see. Так, Константин. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогой Махатма Прабху. Вопрос немного не по теме. Как вы видите онлайн-встречи преданных в России, которые хотят стать вашими учениками? Насколько это важно для вас? Насколько это важно для них? На чем они должны акцентировать внимание на эти встречи? Как они должны быть организованы? Харе Кришна, please accept my obeisances, dear Mahatma Prabhu. The question is not on the topic. How do you see online meeting of devotees in Russia who would like to become your disciples? How is that important for yourself and how is it important for them? On what should they concentrate and put their attention on such meetings and how such meetings should be organized? You talk to Yana. Yana, Поговорите с Яной, she will organize the meeting. она организует встречу. Guru Maharaj, I think Konstantin Prabhu is asking about meetings that devotees hold among themselves on a weekly basis. Oh. You can discuss the teachings, but he sounds like he's asking some questions like, yeah, okay. You can organize a meeting in any way you like that would help Можно you организовать встречи, как вы бы не хотели, чтобы они помогали вам, to better understand what I'm trying to teach and what I'm trying to do. чтобы они помогали вам лучше понять то, чему я обучаю, что я пытаюсь сделать. But that should also include understanding Prabhupada's position as well. Но это также должно включать понимание положения позиции Прабхупады.
and your relationship with Prabhupada. и ваши отношения с Прабхупадой. Or you could meet with some of the senior disciples, they could also direct you. Или вы можете встречаться с некоторыми старшими учениками, они также могут направлять вас. I think sometimes the problem is that we may be doing something which is not pleasing to the guru, but we don't know it. Иногда проблема в том, что зачастую мы можем делать что-то, что не приносит удовлетворения гуру, но мы не знаем этого. Yeah, and so sometimes in the name of pleasing the guru, you actually do things that can upset the guru. Поэтому иногда бывает так, что во имя удовлетворения гуру вы делаете те вещи, которые на самом деле разочаровывают его. One of the most common things is in the name of pleasing the guru, devotees fight. Как часто бывает, что во имя удовлетворения гуру преданные там бьются. I have a question. У меня вопрос. Do you guys fight in Russia, or is that just in America? Вот I mean, вы в России- devotees fight amongst themselves in Russia, or is that only in America? преданные конфликтуют между друг другом в России. Такое бывает, или это вот только у нас такой феномен в Америке? Yeah. Okay, let me guess. Давайте я предположу. Do they fight? Do they not fight? Конфликтуют или не? I'm going to take a wild guess. Я вот пальцем в небо предположу, You do fight. конфликтуете, бьетесь. As long as you're a human being, you fight. Пока вы человеческое существо, вы бьетесь. As Prabhupada said, wherever there's two people, there's two opinions. Прабхупада говорит, там, где два человека, два мнения. Gormani, you can, Hare Krishna, do whatever you want, or just keep talking. Гурмани, можешь продолжать том, что нужно, мы просто продолжаем. So Prabhupada said something so heavy. Прабхупада сказал нечто очень такое тяжелое. He said,